Hi, hello everyone. Thank you for coming. I can still say good morning. Okay, so let's start. My name is Minnatullah Khalid. I hope you will enjoy this lecture. So our topic is how language shapes the way we think. طيب حد قبل كده حس ان اللغة بتاعته بتخليه يفكر بطريقة معينة؟ أو إن لغة معينة بتخليك يعني يبقى عندك نمط فكر معين؟ حد حس قبل كده بده؟ طب مين ما حسش بكده خالص؟ Okay. Please tell me your name. My name is Salma. Okay, Salma. If I was learning English, Yes. I will think like it. Okay. And see them in TV what they are doing, I imitate them. Okay. I speak like them. And there are types of language. There is good language and bad language. Yes. Thank you so much. You are so close. Thank you. So, let's start. Alright. If you are exposed to many different ways of thinking, hello, come in. So, if you have the ability to think in a different way because you have so many languages, for example, the bilingual, they know 2 languages, right? الناس اللي عندهم لغتين بيبقى نوعا ما عندهم القدرة ان هم يبقى عندهم طريقتين للتفكير. For example, خلينا ندخل في الموضوع ده. Okay. دلوقتي لو انا هسأل سؤال دلوقتي عايزة اعرف مين بيستخدم الانجليش اكتر؟ Raise your hand if you use English more. Okay. What about the Arabic? Raise your hand. Okay. What about you? No. Neither of them ولا حاجة؟ Okay. So دلوقتي دي الquestions اللي احنا هنعملها discussion. هل اللانجوج بتخليك تفكر بطريقة معينة؟ So وهل اللغة اللي انت عارفها هتخليك تعمل تاسكس معينة بشكل أسرع أو بأداء أفضل؟ ده اللي احنا نعرفه. طيب. So كان في Roman emperor قبل كده to have a second language is to have a second soul. طيب. ده كلام عميق جدا. Okay. And what we understood from this that when we speak in a different language, we some kind of have a different personalities and a different way of thinking. Okay, so our examples من الeffects اللي ممكن الeffects اللي ممكن تأثر على طريقة تفكير كل شخص عنده لغة مختلفة. مثلا الوقت. لو احنا جينا قبل كده this was the commercial of Nestle baby products no Cerelac. أنا أعرف ناس لحد دلوقتي بيحبوا ياكلوا سيريلاك بطريقة يعني weird but it's okay no judgments يعني. دلوقتي احنا العربي بنكتب ازاي؟ يعني بنبدأ كتابة من اليمين ولا بالشمال؟ تمام. طيب لو احنا جينا يعني unconsciously جينا نشوف السلوجان بتاعهم الشعار بتاعهم هنشوفه من اليمين للشمال يعني from the first glance هنعمل كده فده سبب ليهم من الدعاية بتاعتهم مشكلة للعربي speaking people بالذات ان هم عاملين يعني اخر بوكس كبير فكمان ده خلينا نأكد على فكرة ان اللغة بتاعتنا makes us think or organize the time or what happens from right to left. وحاجة weird قوي يعني البيبي هيبقى بيكبر بعدين يصغر يعني ازاي ده يعمل كده في البيت. Okay? Hi. The next one. The people at the back, can you hear me? Are we good? Okay. So, تاني حاجة directions. Do you think that if we have different languages, we will some kind of describe the directions differently? Who agrees? Raise your hand. اللي موافق ان عشان كل واحد عنده لغة مختلفة فالdirections بتاعته هتبقى بشكل مختلف. اللي موافق يرفع ايده. Okay, sure. You mean the directions that is left? شمال يمين العادي البسيط. It's the same. West is left, is the east, and left is the west. You didn't get it. Okay. Okay. So let me explain more. These people, they are called
كاتايرو. Okay, they don't use left and right, the regular terms of describing the directions. يعني هما مش بيستخدموا يمين وشمال، هما عندهم north, south, east, west، شمال جنوب شمال وهكذا. Yes, بالظبط. Okay, so the colors. For the English speaker, the first one, they are all blue. And if you want to differentiate between them, just light blue and dark blue. غامق وفاتح، حاجة بسيطة جدا. But for the Russian, it's different because he has to classify between the 2 degrees of the color itself. For example, this is Sini, okay, and this is blue bar. So when he is asked to differentiate between the colors, who is the faster one to do it, to do this task? مين هيبقى الأسرع؟ يعني لو احنا جبنا English speaker, okay, and we asked him to differentiate between the colors, will he be with the fastest one or the Russian speaker? Okay, take 2 minutes and think about it. The Russian or the English? English? Okay, we have one English. What else? You with the white scarf? Yes. Yes. Who's the fastest one? The English or the Russian? الهبد مسموح يعني. I'm sorry, I can't hear you. Can you count? If you can. Okay, so point out the Russian or the English. اللي فوق ولا اللي تحت؟ مين هيبقى الأسرع في اختيار اللون؟ Okay, we have 2 English now. Yes, make a vote. Russian, okay. Who else? Okay, so the Russian will be the fastest one. Why? Because he already has the classification of the colors. يعني هو عارف ده اسمه ده باسم تاني، لكن التاني هتبقى مش فارقة، فهيبص للألوان لما ده أزرق وده أزرق، لكن التاني على طول هيعرف يلقطها. Okay? So طبعا في examples تانية أكتر من كده، يعني مثلا ال verb form. لو أنا دلوقتي قلت I broke my arm، هو أنا أقصد إن أنا كسرت إيدي، يعني إن أنا أقصد أكسر إيدي؟ أكيد لا، صح بالظبط. But in Spanish لا، لازم أقول مين اللي كسر الحاجة. فلما أجي أعبر هل the 2 ways of thinking هتبقى زي بعض؟ تمام بالظبط. يبقى كده انتوا فهمتوا الطاقة. So to wrap things up, we talked about time, directions, and how we express them differently, and gender. وطبعا لو انتوا دورتوا هتلاقي حاجات أكتر من كده بكتير. The numbers and the colors were the deep and broad effects that every language has its own way of thinking about each one of them. So, does anyone have any question? Okay, thank you so much.